Hey guys, how are you? مرحبا شباب، شلونكم؟ Today we're talking about thermostat. اليوم رح نتحدث عن منظم الحرارة in Ford Mustang 2009. Here you can see the place of the thermostat. هنا ممكن نشوف مكان منظم الحرارة. Here we start the disassemble process. If you have a leaking thermostat housing, you might have a crack in your housing, or you might not assemble it quite perfect in the previous time. So first you have to make sure that it's assembled correctly, and if it's assembled correctly, you have to replace it, because there's no other way to fix it, because it's plastic and it's pressurized. إذا كان عندك ليك بمنظم الحرارة، فهناك سببين لهذا الليك. لربما يكون مربوط بشكل غير صحيح، أو يحتوي على فطر. إذا كان يحتوي على فطر فيجب استبداله بواحد جديد، لأن إصلاحه شبه مستحيل، كونه بلاستيك وبداخله يكون الضغط كلش عالي. Now we are disassembling the coil, which has two screws 8mm in size from the top, and two from the bottom, which is one 10mm and the other one is 15mm. الآن نقوم بفتح الكويل اللي يحتوي على برغيين من الأعلى 8mm وبرغيين من الأسفل، واحد 10mm والآخر 15mm. We continue disassembling. نستمر بفتح باقي القطع. For the intake manifold, we have 8 screws, all with the Torx 20 in size, 4 on each side. You need to have a long extension or long Torx screwdriver. بالنسبة لمدخل الهواء إلى المحرك، أو بالعراق نسميه دكشن، يحتوي على 8 براغي، كل برغي حجمه توركس 20، 4 على كل جهة. وبهالحالة يحتاج لك تطوالة أو اكستنشن طويل حتى توصل هذه البراغي، أو مفك براغي طويل من نوع التوركس.
disconnect two vacuum tubes from the back and front. افصل أنابيب السحب خلف وأمام الدكشن. Gently wiggle and lift the manifold until it came out. بلطف ارفع الدكشن وحرك حركة بسيطة إلى أن ينفصل. Now we disconnect the coolant tubes from the thermostat. الآن نقوم بفصل أنابيب التبريد من منظم الحرارة. There are 3 screws with a 10 mm in size holding up the thermostat. 3 براغي حجم 10 ملم هي اللي تثبت المنظم حرارة على المحرك. This is the housing part number. هذا هو البارت نمبر لمنظم الحرارة. This is how it looks from the inside if you want to take a look. هذا هو شكل منظم الحرارة من الداخل إذا حبيت تطلع عليه. So many people complained about the plastic housing thermostat, so it cracks many often. So there is an aftermarket aluminum one. You can find it on eBay. كثير من الناس تشتكي من البلاستيك، فأكو بديل ألمنيوم موجود على الإيباي. Are you listening? Damn. We will put back the new one in reverse order. نقوم بتركيب منظم الحرارة الجديد بعكس طريقة الفتح.
Don't forget to put some coolant in before you start the car. لا تنسى ملء الراديتر بالماء قبل التشغيل.